This conference will now be recorded.
Yes, I think there should be someone. I think, yeah, a few more has to join, so we'll start the session in 2 to 3 minutes, okay? I think most of you all are in, so we'll get started. Let me share my screen. Uh, నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వలేదండి. ఒకసారి అశోక్ గారు నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వగలరా షేర్ చేయడానికి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Just confirm me if you're able to see my screen. Anyone? Okay, so last class, I think I've given you some assignment to do it, right? Okay, that we'll see at the end. Last lo chuddam. So now let's get started with the contents. So today what we'll be doing is we will be covering these two concepts. Map object ante enti, filter object ante enti. We have covered what is map and what is filter, if I'm not wrong, correct? So in today's session, we'll be covering what is map object and what is filter object. Mostly we object to deal చేసామండి. So this is something related to object kind of, to apply filter for an object, you will be using filter object. To iterate over the objects, you will be using map object. Okay, and then we'll have a look on lookup function. Lookup function అంటే ఏం లేదు, data weave నుండి what is it తర్వాత yeah. ఓకే, సో డేటా వేవ్ నుండి ఇంకొక ఫ్లో ని కాల్ చేయడానికి లుకప్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, సో డేటా వేవ్ నుండి ఇంకొక ఫ్లో ని కాల్ చేయడానికి లుకప్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో నౌ ద క్వశ్చన్ స్టార్ట్స్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కాల్ అన్ అదర్ ఫ్లో, విచ్ కాంపోనెంట్ డూ యూ యూజ్? ఒక ఫ్లో నుండి ఇంకొక ఫ్లో కి జంప్ అవడానికి ఏ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తారు యూజువల్ గా? ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. ఫ్లో రిఫరెన్స్. వెరీ గుడ్. యా, ఫ్లో రిఫరెన్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో ఫ్లో రిఫరెన్స్ కాకుండా డేటా వీవ్ అంటే లైక్ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ ఉంది కదండి,
దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ తోనే మనం ఇంకొక ఫ్లోని కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, దాట్ విల్ బి సీయింగ్ టుడే. అది ఎలా కాల్ చేస్తారు ఏంటి అని ఈరోజు చూస్తాం. ఓకే, సో దాట్ ఐ మెంట్ టు సే. అండ్ తర్వాత ఒక ఈ డేటా వేవ్ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని డేటా వేవ్ అంటారు కదా. సో ఇక్కడ నుండి ఎక్కడో ఇక్కడ రాశాను ఇంకొకటి డేటా వేవ్. ఓకే, దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తారు అంటే లోపల మనం ఫంక్షన్స్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, సో ఆ డేటా వేవ్ నుండి ఈ ఉన్న డేటా వేవ్ లోకి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అవి కూడా మనం చూస్తాం. ఓకేనా? సో ఆల్సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ we have seen how to declare a variable in DWL, right? We'll be using var and then we'll be giving the name. ఇప్పుడే చూసారు, ఇదిగోండి ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు, ఇది ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తారు కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఆల్సో డిక్లేర్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ DWL. అది ఎలా చూస్తారో చూద్దాం. అండ్ లిజన్, వాట్ ఈ రెండు ఎక్కువ మీకు సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దాన్ నార్మల్ కి. సర్టిఫికేషన్ లోనే ఇంకా బాగా ఈ రెండు బాగా అడుగుతారు. ఓకేనా? అండ్ దెన్ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఐ గేవ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. అవి ఒకసారి నేను మళ్ళీ మీకు ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్. మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? Okay, so here is a notepad text that I've given you. Map object ante entante, it is used for iterating over an object, and also it returns an object ante object to object. Okay, input object బయట కూడా object మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే you can go for map object. ఓకే, సో ఇది కూడా ఉంటాయండి, రెండు ఉంటాయి, విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, ప్లక్ కి మనం చూసాం కదా, డాలర్ అంటే వాల్యూ, డబుల్ డాలర్ అంటే కీ, ట్రిపుల్ డాలర్ అంటే ఇండెక్స్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, డాలర్ అంటే వాల్యూ, డబుల్ డాలర్ అంటే కీ, ట్రిపుల్ డాలర్ అంటే ఇండెక్స్, సేమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ వితౌట్ పారామీటర్స్, అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పేలోడ్ అంటే ఏం లేదు. మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇచ్చేది ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడతారు, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ రాసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి చూడండి, దాన్ని ఐటరేట్ చేస్తారు ఈ ఫీల్డ్స్ ని. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్స్ ని 1 by 1 ఐటరేట్ చేయాలి అనుకుంటే గో ఫర్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. మ్యాప్ ఎప్పుడు కలెక్షన్ లోని, అంటే ఒక ఎరేలోని ఆబ్జెక్ట్, ఈ మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ని ఐటరేట్ చేయాలనుకుంటే యూ గో ఫర్ మ్యాప్. ఓకే, బట్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోని సబ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకటి ఈ సెకండ్ ది, ఆ థర్డ్ ది. ఓకే, తీసుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐటరేషన్ అప్పుడు, అంటే మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ లో మీరు ఏదో ఒకటి రాశారనుకోండి, ఫస్ట్ టైం ఆ లూప్ లో ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఈ ఫస్ట్ వన్ వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఈ సెకండ్ వన్ వెళ్ళి ఆ లూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, అంటే ఈ లూప్ ఇది. ఓకే, అలానే థర్డ్ వన్ వెళ్ళి ఆ థర్డ్ లూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో డాలర్ అంటే ఏంటి, డబుల్ డాలర్ అంటే ఏంటి? డాలర్ అంటే వాల్యూ, అంటే ఏంటి, వాల్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, సో దిస్ వన్. డబుల్ డాలర్ అంటే కీ, అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. ట్రిపుల్ డాలర్ అంటే ద ఇండెక్స్ కరెస్పాండింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, అంటే నథింగ్ బట్ 0. దీనికి ఇండెక్స్ 1 అవుతుంది, దీనికి ఇండెక్స్ 2 అవుతుంది. ఓకే, ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నది -1 చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పొజిషన్ కదా, -1 0, సెకండ్ పొజిషన్ -1 1, అలా మాట. ఓకే, సింపుల్. ఇప్పుడు విత్ పారామీటర్స్ చూస్తే మీకు ఏం ఉండదండి, పక్కని ఈ మూడు ఉంటాయి, వాల్యూ, కీ, ఇండెక్స్. ఏదైతే ఈ డాలర్ ఉందో సేమ్ అవే వాల్యూస్ ఇక్కడ రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా. కాదు నాకు ఇంకొక ఏదైనా పెట్టుకుంటాం అంటే యూ కెన్ పుట్ యువర్ నేమ్, యూ కెన్ పుట్ యువర్ సర్ నేమ్, యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్ హియర్. బట్ స్టాండర్డ్స్ బట్టి ఫాలో అవుతే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ హియర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు రిఫర్ చేస్తారో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇలా రాయాలి. డాలర్ అని పెడితే మళ్ళీ రాదు. ఓకేనా, ఇలా నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇస్తే ఆ నేమ్ తోనే మీరు రిఫర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ మాట. సో లెట్స్ గో అండ్ దెన్ సీ హౌ వీ కెన్ రైట్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అని ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అని పెట్టాను కదా, జస్ట్ మాక్సిమైజింగ్ ఇట్. జస్ట్ సెకండ్. యా, ప్రివ్యూ చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఐ హావ్ టేకెన్ అ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, I have taken an object here, and what you see here, you have 3 values here కదా.
సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఓకే యా వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ హియర్ నేను వితౌట్ పారామీటర్సా విత్ పారామీటర్సా మీరే చెప్పాలి. Is it with parameters or without parameters? Without parameters. Without parameters. Very good. Why without parameters? Because you are not mentioning any names here. Okay. So direct గా $, కనిపించింది అంటే it without parameters అనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I think you understand. Yeah, fine. So what am I trying to print? ఇక్కడ నేను ప్రివ్యూ ఓపెన్ చేయను ఎందుకంటే మీరు చూసేస్తారు. సో వాట్ am I doing? What am I going to print here? ఇక్కడ ఇది లూప్ అండి. ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఈ లూప్ లోకి ఏది వస్తుంది చెప్పాలి. ఈ 3 లోని ఏది వస్తుంది ఫస్ట్ టైం ఈ లూప్ లోకి? ఇండెక్స్. Oh, good. Index is fine. Yeah, I'm telling about the entire loop కదా. ఎంటైర్ లూప్ లోకి ఏ వాల్యూ అనేది లోపలికి ఎంట్రీ ఇస్తుంది ఫస్ట్? స్టూడెంట్ ఐడి. Very good, very good. So this particular field will be going in and it will execute this loop and then comes out. Again second one వెళ్తుంది, అది మళ్ళీ ఈ లూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మళ్ళీ థర్డ్ వన్ వెళ్తుంది. ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ $, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫర్ దిస్? ఇట్ ఇస్ 0. ఓకే వాట్ ఆర్ ద కరెస్పాండింగ్ $, is nothing but key మాట. కరెస్పాండింగ్ కీ ఫర్ ఇట్ స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలా? 0 స్టూడెంట్ ఐడి, మళ్ళీ స్టూడెంట్ ఐడియే తీసుకుంటున్నాను అండ్ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ షుడ్ బి యువర్ అవుట్పుట్. చూసారా? 0 స్టూడెంట్ ఐడి 1, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1 స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్, అదే సెకండ్ వన్ తీసుకుంది, ఆ తర్వాత థర్డ్ వన్ తీసుకుంది. ఇదంతా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఇస్తుంది. సో వాట్ యు సీ, యు ఆర్ గివింగ్ అన్ ఇన్పుట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే సో అండ్ ఆల్సో మీకు కీ వాల్యూ పేర్స్ అనేవి ఐటరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ మాట. మీకు మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండివిజువల్ గా కన్నా మ్యాప్ తో బాగా యూజ్ అవుతుంది. అది ఎలాగో నేను తర్వాత చెప్తాను. సో లెట్స్ నౌ గో టు ద మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ పారామీటర్స్. రెండు చూద్దాము, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ you can see something called an object is declared. నేను సేమే ఇస్తున్నాను, no change. Okay but I have given some parameters here. Okay student value, std key, index అని ఇచ్చాను. and here if I access with $and $, no it will not work. You have to access with this particular parameters that you mentioned here. అప్పుడు you will be getting the same thing as an output. Whatever you have seen before, the same thing will be coming as an output here. Okay so that is the thing. Next మనం ఏం చూద్దామంటే మ్యాప్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్ చూద్దాం. ఓకే మ్యాప్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్. మ్యాప్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వాడతారు అంటే, let me just maximize it. డోంట్ వరీ, డోంట్ గెట్ టెన్స్డ్. సో కావాలంటే మనం ఇదంతా ఒక దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ తర్వాత చూద్దాం. ఓకే సో నాట్ అ ప్రాబ్లం. Just a second. dwlat.fun. Yeah, here what I'm doing is I will be placing this code. Okay, so this is an object, this is an array kada. So Miku, if you wanted to iterate over an array, what you will be doing, you will have to pass, oh sorry, why did I write payment? Payload. What is this? This is an array. Okay, array ki map pedite బయటకు వచ్చేది కూడా arrayనే అవుతుంది. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి మ్యాప్ లోపలికి వెళ్ళే వాల్యూ ఆబ్జెక్టా ఎరేనా? మ్యాప్ లోపలికి వెళ్ళే వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఎరేనా? నేను మ్యాప్ బయటకి ఏం వస్తుందో అని చెప్పలేదు, మ్యాప్ లోపలికి వెళ్తున్నది ఏంటో చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అది చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్? ఆబ్జెక్ట్. వెరీ గుడ్, బికాస్
it will take one by one object which is mentioned inside the array. ఓకే, ఈ లోపల మీకు ఏదైతే ఈ స్పేస్ ఉందో ఈ స్పేస్ లోని ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు $, అంటే ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం? ఆబ్జెక్ట్. డాలర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్, $, అంటే ఇండెక్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇన్సైడ్ దిస్ డెఫినెట్లీ the object will be going. Okay, since I didn't mention anything here, what am I using? నేను map without parameters యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఐల్ బి డూయింగ్? డాలర్ తో రిఫర్ చేస్తాను. డాలర్ తో రిఫర్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఈ డాలర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాలి. డాలర్ అంటే ఇస్ ఇట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అన్ ఎరే? ఆబ్జెక్ట్. వెరీ గుడ్. సో ఆబ్జెక్ట్ లోపల, వెరీ గుడ్, ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేను మళ్ళీ ఐటరేట్ చేయాలనుకుంటే వాట్ ఐ షుడ్ యూస్? మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. కరెక్ట్. సో మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ నేను యూస్ చేస్తున్నానండి. మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు డాలర్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ వితౌట్ పారామీటర్స్ యూస్ చేశాను, ఇక్కడ నేను యూస్ చేయొచ్చు. కానీ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్, టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్, ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ పారామీటర్స్ హియర్. ఓకే, so I'll give those parameters here and then I'll try to access the thing. One second. So ఇప్పుడు నేను what I'll be doing is I'll be giving, నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ కీ రావాలి. సో నేను ఏం యూస్ చేయాలి? డాలరా $? $. అది ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏం వాడాను నేను? You have to పారామీటర్. use Very good, very good. So you have to use key and then what you'll be doing? You will be using value. Okay, so just a second guys, it's asking something, it's giving an error kada. Enduku error istundo nenu cheptanu. ఓకే, ఎందుకు ఎర్రర్ ఇచ్చింది అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాలా మంది చాలా రకాలుగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎప్పుడైనా ఈ ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చారు అంటే, ఓకే, ఎప్పుడైనా కర్లీ బ్రేసెస్ ఇస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చారు, ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చారు. ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ మీరు డిఫైన్ చేశారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు కీ వాల్యూ పేర్ కాంబినేషన్ లో రాయాలి. ఒకవేళ రాయలేకపోయారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇలా ఇవ్వాలి. అర్థం అవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేరు ఉందా? ఫస్ట్ లైన్ లోని కీ వాల్యూ పేరు అంటే ఈస్ టు సింబల్ వచ్చి ఇలా ఏమైనా రాసారా ఫస్ట్ లైన్ లోని? రాయలేదు కదా. సో అలా రాయలేనప్పుడు వాట్ యు డూ ఇస్ యు ఎన్క్లో, ఇప్పుడు ఇలా ఇలా ఉంది, ఓకే, కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంది, మీరు ఇలా ఇస్తున్నారు, కీ వాల్యూ పేరు ఇవ్వట్లేదు. సో వాట్ యు డూ, యూజువల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఎన్క్లోజ్ దట్ సెక్షన్, ఎంటైర్ సెక్షన్ హియర్ ఇన్ దిస్ వే. ఈ లోపల మీరు కీ వాల్యూ పేరు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు. సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. చూసారా, ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిమెంబర్, మ్యాప్ బయటకి ఇదంతా మ్యాప్, ఓకేనా, ఇదంతా మ్యాప్ సెక్షన్. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు వచ్చేది మ్యాప్, ఈ బయటకు వచ్చేది అవుట్పుట్ ఎరేనే వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ లోపల ఉన్నాయి కదా, లోపల ఆబ్జెక్ట్, లోపల ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఐటరేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇదిగోండి ఇలా, ఇవి మాత్రం మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి బయటకు వచ్చేవి, కానీ మ్యాప్ నుండి బయటకు వచ్చేది మాత్రం ఎరే. ఓకేనా, సో మీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ కేస్ ఈ లోపల ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఓకే, ఆ లోపల మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు, అప్పుడు గో ఫర్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, సో యూ కెన్ యూజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మ్యాప్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే మ్యాప్ లోపలికి వెళ్ళేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి యూ కెన్ ఐటరేట్ ఓవర్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్సైడ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అలా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? నో క్వశ్చన్స్, రైట్? ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. నేను ఇక్కడ మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా చూపించేస్తే మీకు కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది, అందుకని స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాను. ఓకేనా, సో ఒకసారి ఇది చూద్దాము. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఇదిగోండి చూసారా, ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, మ్యాప్ కి ఏ పారామీటర్స్ ఇవ్వలేదు, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కి పారామీటర్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే వైస్ వర్స, మ్యాప్ కి పారామీటర్స్ ఇచ్చి మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ పారామీటర్స్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా, అలా కూడా ట్రై చేద్దాం, ఇక్కడే ట్రై చేద్దాం టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూషన్. ఓకే, నేనంతా ఈ పార్ట్ మొత్తం తీసేస్తున్నాను, ఈ పార్ట్ మొత్తం తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మ్యాప్ కి మనం పారామీటర్స్ ఇద్దాం. ఓకే, ఏమని ఇద్దాము? స్టూడెంట్ ఇండెక్స్. క్లియర్? సో స్టూడెంట్ ఇండెక్స్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, యా,
ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందో చెప్తాను. ఎప్పుడైనా చెప్పాను కదా, పారామీటర్స్ తో పెట్టినప్పుడు ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్ పెట్టాలి. ఇది లేనప్పుడు, ఈ పారామీటర్స్ ఏం లేనప్పుడు మీరు ఇలా ఇచ్చినా అది పనిచేస్తుంది. ఓకే, పారామీటర్స్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ దిస్ ఆపరేటర్, ఈ ఆపరేటర్ అనేది యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు వాట్ యు సే, నాకు ఆబ్జెక్ట్ కావాలి లోపలికి. ఇప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ పేరేం రాస్తాను నేను ఇక్కడ? I want an object to iterate. Sorry. Student, STD. Very good. STD. Good. Okay. STD తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఐటరేట్ చేయాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ కదా, సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఐటరేట్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి నేను మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ఏ వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? ఎందుకంటే బ్రాకెట్ ఉంది అండ్ యూ డెంట్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కీ వాల్యూ పేర్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇందులో ఎన్క్లోజ్ చేసేయండి. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఎన్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు దీన్ని కొంచెం ఎంటర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. యా, ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ వాల్యూ అలానే బయటకు రావాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఏం రాయాలి? నాకు కీ వాల్యూ కీ రావాలి. కీ రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఇది విత్ పారామీటర్సా వితౌట్ పారామీటర్సా? Without parameters. వితౌట్ పారామీటర్స్ కి కీ వాల్యూ ఎలా తీసుకోవచ్చు నేను? $. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యు ఆల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ వెరీ వెల్. యా, $. ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ కావాలి. ఏం చేయాలి? అంతే కదా, సింపుల్. యా, చూసారా, ఇలా చేశారు, మీరే చెప్పేశారు మొత్తం. సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ దిస్ అగైన్. ఓకే, నేను ఇండెక్స్ అని సరదాగా రాసుకున్నాను అంతే. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ మై ఫన్ ఐ హావ్ రిటర్న్. ఇంకొక వాల్యూ నేను కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ, నాకు ఇండెక్స్ ఒకటే ప్రింట్ చేయాలి అని. ఇక్కడ నేను ఇండెక్స్ ఏం ప్రింట్ చేయట్లే కదా, $. ప్రింట్ చేయట్లే కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాసాను అనమాట, $. కూడా ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ దిస్? ఇఫ్ నో, వీ కెన్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్. ఓకే, ఐ థింక్ యూ ఆల్ ఆర్ క్లియర్, యూఆర్ ఆన్సరింగ్ వెరీ వెల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందో ఒకసారి వెళ్దాం. ఓకే, ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది చూడండి. ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా సేమ్ ఇలానే అండి. ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ తో డీల్ చేసినవన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి. $. అంటే వాల్యూ, $. అంటే యూనో కీ, అండ్ $. అంటే ఇండెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను $. రాయలేదు, మర్చిపోయాను. ఓకే, సో ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది యూజువల్ గా? ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. వాట్ డస్ ఫిల్టర్ డూ? నాట్ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్. ఫిల్టర్ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టున్నాను. Very good. So it will filter the values in an array, but filter object will filter the values in an object. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదండి, వాటిని ఫిల్టర్ చేయడానికి మనం ఈ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాడుతున్నాం. ఓకే, సో హౌ డు యూ గెట్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? మనం ఇందాకే చూసుకున్నాం, సింగిల్ $. అంటే వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో $. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిరి అయితే ఓకే, ఒకటి ప్రింట్ చేయండి, లేదు అంటే సెకండ్ ప్రింట్ చేయండి. అలాంటి వాటికి మనం ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, యూజువల్ గా ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికైనా మీరు వాల్యూస్ తోనే ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఓకే, కీస్ తో ఫిల్టర్ చేయరు ఎప్పుడు. ఇట్స్ పాయింట్లెస్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ కీస్. ఓకే, వాల్యూస్ తోనే ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ కేటగిరీ, మెన్ కేటగిరీ, ఓకే, యాక్సెసరీస్ అని మీకు ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో ఉంటాయి కదా. సో అట్లానే మాట, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అన్ని ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఉంటాయి. వాల్యూస్ తో మనం ప్రింట్ అదే ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, విల్ జస్ట్ గో ఆన్ టు ద కాన్సెప్ట్ నౌ డైరెక్ట్లీ అండ్ దెన్ విల్ సీ. నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్ పెట్టానండి. లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ఇట్. హే, సో ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఒక ఎరే తీసుకున్నాను. ఓకే, కానీ ఎరే తీసుకున్నాను కానీ వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఆఫ్ 0 పెట్టాను. అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని. ఓకే, ఏం పర్లేదు, ఇది మళ్ళీ మనం ఒకసారి నేను ఆ dwlang.fun లో చేస్తాను. సో దెన్ యుల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఐ విల్ గో టు dwlang.fun
Okay, so I'm taking only one object here. I'm taking this object. Okay, so this is, guys, this some issue. Not sure what. Okay, just give me a moment. I will write it as payload. Okay, simple. So ఇప్పుడు నాకు payload అనేది object arena. Object kada. So I would like to change the names. I'll place it like Mohan active and some 5. Okay, so ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ మోహన్ అనే ఫీల్డ్ మాత్రమే బయటకు రావాలి. ఓకే, ఓన్లీ మోహన్ అనే ఫీల్డ్ మాత్రమే బయటకు రావాలి. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ అప్లై అ ఫిల్టర్ on top of this object. For that I'll be using filter object. Okay, filter object వాడిన తర్వాత what is this Mohan? Is it a value or a key? It is a value. Okay, for that what I'll do, dollar యూస్ చేస్తాను. Dollar is equal to Mohan అయితే it has to give me the output. అంతే, సింపుల్. ఓకేనా, సో అది మాట. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్, ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో 3 ఉన్నాయి, కానీ మీకు బయటకు వచ్చేది ఏంటి, ఒకే ఒకటి వస్తుంది విత్ ఇన్ ద ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, సో అది మ్యాటర్. ఓకే, అలా ఎలా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యాక్టివ్ అనే స్టేటస్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ కూడా సమ్ స్టూడెంట్ ఇనిషియల్ అని పెడుతున్నాను. ఇనిషియల్ ఏ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అ సెకండ్ what happened. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏ అనే వాల్యూ అనేది నాకు బయటకు రావాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఏ అనే వాల్యూ అనేది వాట్ హ్యాపెన్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎన్క్లోజ్ చేయలేదు బ్రాకెట్స్ లో, అందుకనే అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, ఏ అనే వాల్యూ నాకు బయటకు రావాలి. ఎన్ని ఏలు ఉన్నాయి, 2 ఏలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఐటరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఐటరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఐటరేట్ ఓవర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఐ షుడ్ యూస్ చెప్పాలి. ఆబ్జెక్ట్ తో మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తాం. గుడ్, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి నేను వితౌట్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తానండి టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూషన్. ఇప్పుడు నాకు మీకు ఇందాక బయటకు వచ్చేది ఏంటి, ఇందాక ఏమొచ్చింది, కంట్రోల్ ఎక్స్ చేసి ఇందాక ఏమొచ్చింది, స్టూడెంట్ స్టేటస్, స్టూడెంట్ ఇనిషియల్ అని వచ్చింది కదా, అంతే కదా. సో నాకు ఇప్పుడు పేర్లు డిఫరెంట్ గా కావాలి. ఓకే, పేర్లు డిఫరెంట్ గా కావాలి. సో నేను ఇక్కడ ఏదో సమ్ స్టేటస్ అని ఇస్తాను. స్టేటస్ అని ఇచ్చి ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ద రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ద రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ. సో వాట్ ఐల్ బి డూయింగ్ చెప్పాలి. డాలర్ ప్రింట్ చేయనా మరి? అచ్చా, మరి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ అని కావాలి, ఇనిషియల్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నౌ వాట్ ఐల్ బి డూయింగ్, డాలర్. Are you sure? Are you sure? Yeah. Okay, so print అయ్యింది, that's okay. But what I feel is మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే యా దిస్ ఇస్ లిటిల్ డీపర్ అండి. సో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ పెట్టుకొని అలా చేయొచ్చు, దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏలు 2 ఏలు ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోయింది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ బి ఉంది అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ బి ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా మనం. అచ్చా అచ్చా అచ్చా, ఓకే ఓకే ఓకే, దట్స్ ఫైన్. యా, వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేయకుండా మీకు ఈ వాల్యూ దీనికి మ్యాప్ అవ్వాలి, ఈ వాల్యూ దీనికి మ్యాప్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, యా, గుడ్ ట్రై. ఓకే, సో యూ అండర్స్టూడ్ రైట్, ఎప్పుడెప్పుడు మనం ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తాం, ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తామో యూ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్. Okay, filter object is used to iterate over an filter the values over an object. Map object only for iterating over the array of objects, only objects. Okay, మనం ఏమేం చూసాం, ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్ చూసాం, మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్ చూసాం. ఓకే, ఇన్ని కాంబినేషన్స్ చూసాం కదా. సో నౌ లెట్స్ గో అండ్ చెక్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్.
వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ అండి. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లుక్అప్ ఫంక్షన్. చెప్పాను కదా, సెట్ పేలోడ్ లుక్అప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ నుండి ఇంకో దానికి కాల్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ దిస్, don't want to open this, it's a mess. Do you have any problem if I can extend today's class only for 10 minutes more? Problem లేదు కదా? Have you all had your dinner? I think none of you have, I think, right? ఎవరు ఇంకా తినలేదు అనుకుంటా, but yeah, just 10 minutes, okay? Bear me for about 10 minutes, that's all. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓ సెట్ పేలోడ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి, అది నేను చెప్తాను. మీకు గుర్తుందో గుర్తులేదో నాకు తెలీదు, ఎప్పుడైనా లాగర్ కాంపోనెంట్లైనా ఎక్కడైనా ఇది ఎనేబుల్ చేయకపోతే, ఇది ఎనేబుల్ చేయకపోయి ఇక్కడ ఏం రాసినా మీరు, ఓకే, నేను ఇప్పుడు లాగర్ తీసుకుంటాను, మీ ఎదురుగానే ఒక లాగర్ తీసుకుంటాను. I think it got stuck. My system got stuck. Just give me a moment. Just give me a moment, guys. Am I audible? Or my Anypoint Studio is only acting weird? Not sure. Audible, ma'am. Yeah, I'm audible, right? Yeah. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న సినారియో ఇస్తాను. సో ఇక్కడ లాగర్ పెట్టాను కదా, ఓన్లీ లాగర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ లాగర్ లో నేను హాయ్ దిస్ ఇస్ సో అండ్ సో అని నేను రాసినప్పుడు మీకు బయటకి ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, స్ట్రింగ్ గా ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అని నాకు చెప్పండి. విల్ ఇట్ బి ప్రింటెడ్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ ఆర్ నాట్? వెరీ గుడ్, స్ట్రింగ్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎనేబుల్ చేయకుండా ఏం రాసినా దానిలోని స్ట్రింగ్ గానే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి, ఓకే, ఇఫ్ యు ఎనేబుల్ దిస్, ఓ అగైన్ ఇట్ గాట్ స్టక్, జస్ట్ ఎ సెకండ్, ఇట్స్ వెరీ స్లో. యా, ఇప్పుడు దీన్ని ఎనేబుల్ చేశాక నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఎన్క్లోజ్ దిస్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్, దెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ కదా, ఇది స్ట్రింగే. ఆర్ డిసేబుల్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఏం జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసేసినా అది కూడా స్ట్రింగ్ అవుతుంది. దానికి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పెట్టకపోయినా, ఐ మీన్ కోట్స్ లో పెట్టకపోయినా ఇట్ విల్ బి అ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇలా డిసేబుల్ చేసి ఏం రాసినా మీరు స్ట్రింగే అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇది ఒక సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్ అండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో వాళ్ళు మీకు ఇలా ఇస్తారు. ఓకే, ఇందులోని ఒక కోడ్ ఉంటుంది, జేసోన్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. మీకు ఇక్కడ కనిపించదు, మీకు కనిపించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి దీని మీద క్లిక్ చేసి దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి గో టు ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళండి. అక్కడికి వెళ్తే ఇదిగోండి చూసారా, ఈ సెట్ పేలోడ్ కి ఒక వాల్యూ ఏంటి, ఇదంతా వాల్యూ నేను ఇచ్చాను. ఓకే, ఈ వాల్యూ మొత్తం ఇచ్చాను. వాట్ ఈస్ దిస్, ఇస్ ఇట్ అన్ అరే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇట్? ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది చూడాలి, మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది, జేసన్ లా కనిపిస్తుందా, ఎక్స్ఎంఎల్ లా కనిపిస్తుందా? ఎలా ఉన్నాయి కీ వాల్యూ పేర్స్, రైట్? యా, సో జేసన్ లోని ఒక వాట్ యు సే అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లా ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా, సో ఇందులో అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు దీని బయటకు వచ్చిన తర్వాత పేలోడ్ స్ట్రింగ్ అవుతుందా జేసన్ అవుతుందా అని వాళ్ళు అడుగుతారు. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పేలోడ్ అని అడుగుతారు. కెన్ ఎనీవన్ సే హౌ టు గెట్ అ టైప్ ఆఫ్ అ పేలోడ్? టైప్ ఆఫ్ ఇట్, టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అని యూస్ చేస్తారు. నేను లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను, ఇదిగోండి టైప్ ఆఫ్ పేలోడ్ అని ఇలా రాస్తారు కదా. సో ఐడియలీ మామూలుగా మీరు ఇందులో పెట్టకుండా, ఓకే, ఇందులో పెట్టకుండా బయట ఎక్కడో డేటా వేవ్ లో పెట్టి టైప్ ఆఫ్ అని పెడితే అదేమవుతుంది, ఓకే, ఎరేలా చూపిస్తుంది కదా, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఎరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి టైప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పేలోడ్ ఇస్ ఎరే అని వస్తుంది. కానీ మీరు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా పేస్ట్ చేస్తారనుకోండి, బయటకు వచ్చేసరికి అది స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు మీకు టైప్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్
that you placed here will be coming as a string మాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అదే సినారియో ఇచ్చాను, కానీ నేను ఎనేబుల్ చేశాను. ఎనేబుల్ చేసి డైరెక్ట్ గా పెట్టాను ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేది ఏమవుతుంది? కెన్ ఎనీవన్ గెస్ వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ ద టైప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వేరియబుల్? plain text. ఇట్స్ నాట్ స్ట్రింగ్ ఫర్ ష్యూర్, ఎందుకంటే ఎనేబుల్ చేసాం కదా, ఎనేబుల్ చేసి పేస్ట్ చేసాము, అది జేసాన్ లోనే తీసుకుంటది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి జేసాన్ అంటే జేసాన్ ఇది ఎరేనా ఆబ్జెక్టా? ఎరే కదా. సో టైప్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ హియర్, టైప్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ విల్ గివ్ యూ ఎరే. కానీ ఇక్కడ మీరు ఎనేబుల్ చేయకుండా ఎఫెక్ట్స్ ని ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇలా స్లాష్ ఇలా వస్తుంది కదా, ఇలా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయకుండా మీరు ఏది రాసినా, XML పెట్టినా, JSON పెట్టినా, ఇంకేం పెట్టినా, ఏ కోడ్ పెట్టినా, ఇట్ విల్ నాట్ డిటెక్ట్, ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ as స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. స్ట్రింగ్ లానే తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఐ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ రన్ దిస్. నేను రన్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ఇట్. నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి. సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు నేను ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను. బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. నేను ఒక లిజనర్ కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టాను, అది మీకు ఎలాగో తెలుసు కదా. ప్లస్ నొక్కితే ఇక డిఫాల్ట్ వస్తుంది. సో సింపుల్. ఓకే, సో దీనికి నేను ఏమని పెట్టుకున్నాను, ఒక పాత్ ఇచ్చుకున్నాను. సారీ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఒక పాత్ ఉంది. వాట్ డిడ్ I gave us స్లాష్ టైప్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కదా, నేను అందుకనే ఏం చేశాను, గో టు XMLకి వెళ్ళి ఆ పేలోడ్ ని చూపించాను. ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, మీకు నచ్చింది ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఒక ఎరే డిక్లేర్ చేసి ఒక చిన్న స్ట్రింగ్స్ ఇవ్వండి ఎరే లోపల, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. నేను ఇలా ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేశాను, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ విల్ బి కమింగ్ హియర్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ అ పేలోడ్. అంతే కదా, సెట్ పేలోడ్ నుండి బయటకు వచ్చేది పేలోడ్ వస్తుంది. సో దాని యొక్క టైప్ ని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. టైప్ అంటే నథింగ్ బట్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దట్ పేలోడ్. ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేది ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ అవ్వలేదు కదా, సో బయటకు వచ్చేది ఆబ్వియస్ గా స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో టైప్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, అందులో మాత్రం ఎనేబుల్ చేసి ఇచ్చాను. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ var1 అనేది వేరియబుల్ నేమ్ అన్నమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ దిస్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ద లాగర్, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ దట్ ఐ షుడ్ యూస్? వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటి? var1. వెరీ గుడ్. var1 విల్ గివ్ ద ఎంటైర్ వాల్యూ కదా. సో ఆ వాల్యూ కి మళ్ళీ నేను టైప్ ఆఫ్ పెట్టాను. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ vars.var1. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఎరే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ అనేది పెట్టుకున్నాను కదా, సో ఐఎమ్ జస్ట్ హిట్టింగ్ ఇట్. ఇక్కడ చూసారు కదా, సో నెక్స్ట్ కి వెళ్దాం. ఈ లాగర్ ఏం చేస్తుందండి, ప్రింట్ చేస్తుంది, కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసారా, ఇలా ఎప్పుడైనా డబుల్ కోట్స్ లో వస్తే అది స్ట్రింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. డబుల్ కోట్స్ లో వస్తే అది స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ బయటకు వచ్చేది, వేరియబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, వేరియబుల్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. సో వేరియబుల్ చూడండి, ఎరే లిస్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎరే లిస్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ మాత్రం స్ట్రింగ్ గా వస్తుంది కదా. సో నేను నెక్స్ట్ కి వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి కన్సోల్ లో చూద్దాం. ఇదిగోండి, ఒకటేమో స్ట్రింగ్, ఒకటేమో ఎరే. అంటే ఇది స్ట్రింగ్ వచ్చింది, ఇదేమో ఎరే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ లో లేదు, డిసేబుల్ అయి ఉంది. ప్లస్ ఏది పడితే అలా మీరు పేస్ట్ చేసేస్తుంటే అది డిటెక్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది. ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ మాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్. ఇదండి సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, రిఫర్ టు ద ఎగ్జిబిట్స్, రిఫర్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, దే సెడ్, దీనికి ఒక URL ఇచ్చారు. URL ఏమో ఇది. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్లో అంటే రిజల్ట్ అడుగుతున్నాడు. రిజల్ట్ ఏంటి, టైప్ ఆఫ్ పేలోడ్ అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. టైప్ ఆఫ్ పేలోడ్ అంటే ఇక్కడ ఏదో సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట, XML సెట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసారా, పక్కన ఎఫెక్ట్స్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఏమీ లేకపోతే డైరెక్ట్ వాల్యూ మీరు ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది స్ట్రింగ్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, అది డిసేబుల్ లో ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు హ్యాష్ ట్యాగ్ లేదు. హ్యాష్
ఇలా ఉంటది కదా, అది లేదు. సో మీరు ఇక్కడ ఏం పెట్టినా వెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్. ఇందాకే చూసాం, మ్యూల్ డీబగ్గర్ లో చూసాం, స్ట్రింగ్ గా వస్తుంది బయటకి డబుల్ కోట్స్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ పేలోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, పేలోడ్ అంటే ఇది సెట్ పేలోడ్, బయటకు వచ్చే పేలోడ్ అనేది దాని యొక్క టైప్ ఏంటి, స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ విల్ బి స్ట్రింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్? ఇఫ్ నో క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్. ఇంకొకటి చెప్దాం అనుకున్నాను. One second. What are we doing? Yeah. So we are done with this concept also. We are done with the first one also. తర్వాత how to call, నేను lookup function కొంచెం late గా చెప్తాను, last లో చెప్తాను. So how to call another data wave from an existing data wave. This is also a certification question. Okay. How to declare a function in the DWL. That we'll be checking now. అది ఎలా చేస్తామో చెప్దాం. యా, ఇక్కడ చూసారు కదండి, ఇది ఒక సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సింటాక్స్ టు డిఫైన్ అండ్ కాల్ అ ఫంక్షన్ ఇన్ డేటా వేవ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా వేవ్ లో మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి అనుకుంటే, నేను ఇక్కడ ఒకటి పెడుతున్నాను. ఓకే, డేటా వేవ్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ at the beginning. Just a second, my system got hanged. యా, ఇక్కడ చూసారు కదా, మీకు గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను. గ్లోబల్ సెక్షన్ ఇది, ఈ 3 డాట్స్ పైన. ఓకే, సో 3 డాట్స్ పైన మీరు ఏదైనా var a is equal to some 10 అని, ఓకే, అలా ఏదైనా మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వేరియబుల్ మెన్షన్ చేస్తే var అని పెడతారు. అలానే ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేస్తే మీరు fun అని పెట్టి దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తారు. ఓకే, ఫంక్షన్ ఏబిసి సంథింగ్ అట్లా ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఫంక్షన్ ఏబిసి, దానికి ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు, దానికంటూ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఏదో ఒక వాల్యూస్ ని తీసుకొని అది ఏదో ఒక ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, అది ఎప్పుడైనా యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ యాడెడ్. ఓకే, సో అలా వాటికి ఫంక్షన్ అనేది యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసారా, ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏ యాడ్ కేవీ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, టు డిక్లేర్ దాట్ as a function you use fun keyword. ఈ పర్సంటేజ్ ఫంక్షన్ అనేది మ్యూల్ 4 లో వాడరు, మ్యూల్ 3 లో వాడతారు. పర్సంటైల్ అని ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్ అని డిక్లేర్ చేస్తే మ్యూల్ 3 లో అలా చేస్తారు. కానీ మ్యూల్ 4 కదా మంది, సో వి డిక్లేర్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ as fun. ఓకేనా, ఫంక్షన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ బై దట్ ఫంక్షన్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆ బ్రాకెట్ లో ఏ పారామీటర్స్ తీసుకుంటా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తాను, క్లారిటీ వస్తుంది. ఫంక్షన్ యాడ్ అని ఇచ్చి ఏ అనే పారామీటర్ ఉండాలి, బి అనే పారామీటర్ ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, వాట్ దట్ ఫంక్షన్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ యాడ్ ద పారామీటర్స్, అంతే, సింపుల్. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి అనేది యాడ్ చేస్తుంది, సేమ్. కానీ దీనికి ఏంటి, 2 పారామీటర్స్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ 2 పారామీటర్స్ ని తీసుకొని ఈ ఏ బికి యాడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ ఏ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది 2 అనుకోండి, బి అనేది 3 అనుకోండి. ఓకే, సో 2 + 3 = 5. ఆ రిజల్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది కదా, సో ఫంక్షన్ ని అలాగా మనం కాల్ చేసుకుంటాం, అది. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ యాడ్ కేవీ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఎనీ అని ఇచ్చింది. ఓకే, అండ్ సమ్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చారు, అంటే ఈ వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంది అంతే. దీని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏం చూడాలంటే ఈ యాడ్ కేవీ లోపల అవి ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తాం. ఇదేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. డూ యూ సీ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ హియర్? బ్రాకెట్స్ లోపల ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, కానీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, సో ఇది రిజెక్టెడ్. ఓకే, ఇది రిజెక్టెడ్. ఈ ఫంక్షన్ అనేది మనము మ్యూల్ 4 లో డిక్లేర్ చేయలేము, ఇది కూడా రిజెక్టెడ్, ఇది కూడా రిజెక్టెడ్. ఈ లాస్ట్ వన్ ఒకసారి చూడండి, యాడ్ ఏదో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, సమ్ ఏదో వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో యాడ్ కేవీ ఇది ఓకే. ఆబ్జెక్టే కదా ఇది, హెలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వరల్డ్ ఏదో ఉంది, హెలో ఈజ్ టు వరల్డ్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్సైడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, ఒకటి ఏదైనా వాల్యూ ఉంది. సో వాట్ డూ యూ థింక్, సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్.
D is the correct option. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏదైతే పారామీటర్స్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నాయో కింద కూడా అవే ఉండాలి. ఒకవేళ మిస్ అయితే that is not a correct option. Simple. And also function will be always declared with fun keyword. Okay na? So that is the concept. Okay, we are done with the functions concept also. ఇప్పుడు ఒకసారి కాలింగ్ another data view అని చెప్పాను కదండి, అదొకసారి చూద్దాం. యా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డేటా వ్యూ కదా. సో దీన్ని నేను ఎక్కడైనా ఫైల్లో పెడతాను. ఫైల్ నేమ్ డాట్ డిడబ్ల్యూఎల్ అని రాయాలంట. అంటే ఏదో ఒక మాడ్యూల్స్ అని పెడుతున్నాను. ఒక నిమిషం, మాడ్యూల్స్ యూటిలిటీ అని పెడుతున్నాను. సేమ్ ఇదే సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్ అక్కడ రెప్లికేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, యూటిలిటీ డాట్ డిడబ్ల్యూఎల్ అని నేను ఓకే ఒక దగ్గర సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వేర్ ఇట్ గెట్ స్టోర్డ్ చూసారా, సోర్స్ మెయిల్ రిసోర్సెస్ యూటిలిటీ డాట్ డిడబ్ల్యూఎల్ గా స్టోర్ అయిపోయింది. అంటే నేను ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తున్నానో దాని అంతటికి ఒక పేరు ఉంది మాట, యూటిలిటీ డాట్ డిడబ్ల్యూఎల్. ఓకేనా? సో అలానే నేను ఇక్కడ ఎక్కడో ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ పెడతానండి. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో ఇంకొకటి ఏదో యూనో సమ్ ఏదో 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 రాసి సమ్ వాల్యూ ఐమ్ గివింగ్ హియర్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న వాట్ యు సే ఒక యూస్ కేస్ వచ్చింది. ఏంటంటే ఇక్కడున్న ఫంక్షన్ ని నేను ఈ పర్టిక్యులర్ వాట్ యు సే ఈ పర్టిక్యులర్ డిడబ్ల్యూఎల్ లో నేను వాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, తెలుసా? సో దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ స్మాల్ ట్రిక్ మాట. సో ఈ పర్టిక్యులర్ డిడబ్ల్యూఎల్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్స్ అని ఆ డిడబ్ల్యూఎల్ పేరు ఇవ్వాలి. పేరు ఇచ్చినాక ఆ పేరు మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫర్ చేసి ఆ డిడబ్ల్యూఎల్ లోపల ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదండి, ఆ ఫంక్షన్ ని మీరు కాల్ చేయొచ్చు. అంటే అంటే ఈ ముందున్న ఈ ఫంక్షన్ ని మీరు ఈ పక్కన ఎక్కడో ఉన్న డిడబ్ల్యూఎల్ నుంచి మీరు కాల్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ మీరు దానికి కరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ డిడబ్ల్యూఎల్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది సింటాక్స్, ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్స్ డబుల్ కాలన్ యూటిలిటీ. యూటిలిటీ అంటే ఏం లేదు, ఆ పేరు. ఓకే, ఏదైతే డిడబ్ల్యూఎల్ ఇస్తున్నారో ఆ పేరు మాట, ఆ డిడబ్ల్యూఎల్ పేరు యూటిలిటీ. ఓకే, ఆ యూటిలిటీని మళ్ళీ అంటే ఆ డిడబ్ల్యూఎల్ పేరుని మళ్ళీ రిఫర్ చేసి మళ్ళీ డబుల్ కాలన్ పెట్టి ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ని తీసుకోవాలి. ఫంక్షన్ నేమ్ పాస్కలైజ్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, నేను ఏం రాశాను, యాడ్, అంతే కదా, యాడ్. సో అది తీసుకుంటారు. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్స్, ఆ పర్టికులర్ డిడబ్ల్యూఎల్ నేమ్, ఆ డిడబ్ల్యూఎల్ నేమ్ లోపల ఆ ఫంక్షన్ ని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అది సో this is something that you have to remember. Import modules, particular DWL name, and then you have to take the function. That's how we should do. Okay, so that is about the we have done with the declaring function. We are done with the calling another data view. Also we are done with the set payload thing. Now let us go to the lookup function. I think it's almost done. Yeah, 10 minutes more. Okay, we have time. Okay నండి, సో లుకప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో జస్ట్ విల్ హ్యావ్ అ లుక్. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ ఇట్, డిలీట్ చేస్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ డన్ కదా. పేలోడ్ ఎలాగా అవుతుంది అది కూడా చూసాం. సో నౌ లుకప్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఫ్లో రిఫరెన్స్ నుండే కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ గా ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో ని కాల్ చేయడానికి లుకప్ ఫంక్షన్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? లుకప్ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్లో రిఫరెన్స్ నుండే కాకుండా ఇక్కడ నుండి కూడా యూజ్ చేసేది లుకప్ ఫంక్షన్. డిడబ్ల్యూఎల్ నుండి కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు ఒక ప్రైవేట్ ఫ్లో ని. రిమెంబర్, లుకప్ ఫంక్షన్ ఇస్ యూస్డ్ ఓన్లీ టు కాల్ ప్రైవేట్ ఫ్లోస్, నాట్ సబ్ ఫ్లోస్. సబ్ ఫ్లోస్ ని కాల్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. Very, very important point. Lookup function is used to call only private flows, not subflows. Okay, only private flows.
ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఫ్లోస్, నాట్ సబ్ ఫ్లోస్. ఓకే, యా. లుక్అప్ ఫంక్షన్ కి 3 మెయిన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయండి. సింటాక్స్ ఆఫ్ లుక్అప్ ఫంక్షన్ కి 3 మెయిన్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే, లుక్అప్ అనే ఫంక్షన్ ని మనం రాసి బ్రేసెస్ లో పెట్టి, కర్లీ బ్రేసెస్ కాదు, నార్మల్ పెరాంథసిస్ లో పెట్టి ఫ్లో నేమ్ ఇవ్వాలి. ప్రైవేట్ ఫ్లో ని ఏ ఫ్లో కి మనం రౌట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఫ్లో నేమ్ ఇచ్చి, మీరు ఏ పర్టికులర్ పేలోడ్ ని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నారు, అది పేలోడ్ అవ్వచ్చు, వేరియబుల్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, ఆ ఈవెంట్ ని ఇక్కడ రాస్తారు. ఆ తర్వాత టైమ్ అవుట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి యూజువల్ గా. ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ ఆప్షనల్ అన్నమాట, టైమ్ అవుట్ అనేది పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. కానీ పెట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే 2 seconds లోనే అది కంప్లీట్ అయిపోద్ది. కంప్లీట్ అయిపోవాలి అని పెట్టేసుకుంటది. అది అంటే మ్యూల్ ఏమనుకుంటది అంటే, ఇక్కడ టైమ్ అవుట్ ఇవ్వలేదు అంటే 2 seconds లో ఆ పర్టికులర్ ఫ్లో ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి అని అనుకుంటది ఈ ఫ్లో ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్నిసార్లు మన ఫ్లో చాలా పెద్దగా ఉందనుకోండి, లేదంటే మన ఫ్లో నుండి ఇంకో ఫ్లో కి కాల్ చేయడం, ఇంకొక సర్వీస్ కి కాల్ చేయడం అలా జరుగుతున్నప్పుడు 2 seconds మనకి సరిపోదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. Okay, we'll get timeout error when you don't refer to this timeout when you don't put the timeout value inside the syntax. ఒకవేళ మీరు timeout ఇచ్చారనుకోండి 30,000, ఇది timeout in milliseconds, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ timeout in milliseconds. ఇంకొకటి timeout in milliseconds. milliseconds అంటే 2 seconds అంటే 2000 milliseconds. ఓకే, అలాగే 30 seconds అంటే 30,000 milliseconds. ఓకేనా, సో అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే 2 seconds లో, అంటే 2000 milliseconds లో కట్ అయిపోద్ది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏదైనా 10,000 అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు 10 seconds వరకు దానికి మనం ఛాన్స్ ఇస్తున్నట్టు. వీఆర్ allowing some time to flow to that particular route. Okay, so that is the thing mata. So now let's get started. We'll just go one by one. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, ఒక లిజనర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చి పాత్ అదర్స్ అని ఇచ్చాను. ఐ టుక్ మై ఓన్ పాత్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో హియర్ ద సెట్ పేలోడ్ ఇస్ హాయ్ అని ఇచ్చాను కదా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది నేను కొంచెం పెద్ద చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మీరు ఇచ్చుకునేది, బయటకు వచ్చేది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అసలైన సింటాక్స్ ఇస్తున్నాను. వాట్ ఇస్ ఇట్, మ్యూల్ లుక్అప్ అని ఇచ్చి, ఐ టోల్డ్ యూ ఐ హ్యావ్ టు ఎన్క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ పారాంథసిస్. ఓకే, బ్రాకెట్స్ లో ఎన్క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ అదర్ లాజిక్స్ ఫ్లో అని అంట. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ దిస్ ఫ్లో, ఇట్ షుడ్ బి అ ప్రైవేట్ ఫ్లో, అంటే ఈ ఫ్లో. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి అ ప్రైవేట్ ఫ్లో బట్ నాట్ అ సబ్ ఫ్లో. ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా రాశాను, నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ కాలింగ్ సబ్ ఫ్లోస్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఐ గేవ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పేలోడ్. ఇక్కడ నేను పేలోడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి పేలోడ్ ని పంపిస్తున్నాను. ఏదైనా పంపించవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ పేలోడ్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఎనీ వాల్యూ. పేలోడ్ ఆ తర్వాత హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గివింగ్ 10,000 milliseconds వాల్యూ, అంటే 10 seconds వరకు నేను అలౌ చేస్తాను దీనికి వెళ్ళడానికి, పాస్ చేయడానికి అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద పేలోడ్. వాట్ ఈస్ ద పేలోడ్ దట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్, ఈ మొత్తం అంతా పేలోడ్ మాట. Hey, don't worry, these are all placed in comments, so this will not get executed. So whatever the payload that will be printed here, right, so that is the entire payload. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ ఫ్లో వెళ్తుంది కదండి, ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇది సెకండ్ ఫ్లో. ఓకే, సెకండ్ ఫ్లో లో ఏం జరుగుతుంది, మెసేజ్ పేలోడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఐఎమ్ హియర్. పేలోడ్ ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పేలోడ్ హియర్, హాయ్ కదా. హాయ్, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, హాయ్ ఐఎమ్ హియర్. హాయ్ ఐఎమ్ హియర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో బయటకు వచ్చే పేలోడ్ ఏమవుతుందో తెలుసా, ఇక్కడికి దీని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ లుక్అప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ ఎవర్ ద పేలోడ్ దట్ యువర్ సెండింగ్ హియర్, రైట్, ఈ లోపల హాయ్ అనే పేలోడ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో కి పంపిస్తుంది. సేమ్ లైక్ ఫ్లో రిఫరెన్స్ అండి, ఏం లేదు, ఏ తేడా లేదు, ఫ్లో రిఫరెన్స్ లానే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నుండి ఈ లుక్అప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కదా, సో ఏం జరుగుతుంది, ఈ పేలోడ్ అనేది ఇక్కడ పంపిస్తుంది. ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చే పేలోడ్ ఉంది కదా, ఆ పేలోడ్ ని మళ్ళీ
ఈ పర్టికులర్ స్పేస్ లోని ఇప్పుడు లుక్అప్ అని ఇక్కడ ఉందా, ఈ స్పేస్ లో మొత్తం పేలోడ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చే పేలోడ్ అనేది ఇక్కడ రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చే పేలోడ్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద పేలోడ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్, అంతే కదా, ఇక్కడ పేలోడ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నా చూసారా. సో ఈ పేలోడ్ అనేది ఓకే, ద సేమ్ పేలోడ్ విల్ బి సెంట్ హియర్. మొత్తం కాదు, ఓ వినండి, ఇదంతా రీప్లేస్ చేసేదు, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ని మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తుంది, ఇక్కడ మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇదే కదా నేను కాల్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడే కదా నేను కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లోనే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దాట్ విల్ జస్ట్ సీ నౌ, just execute it and then we'll see it. Just a second, it's taking time. Yeah, ఓకే, ఫ్లో రిఫరెన్స్ లానే పనిచేస్తుంది, నో డిఫరెన్స్. వచ్చిన పేలోడ్ ని పంపిస్తుంది, బయటకు వచ్చింది మళ్ళీ ఏదైతే ప్లేస్ లో ఉందో ఆ ప్లేస్ లో ప్రింట్ చేసేస్తుంది అంతే. ఓకే, అది. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. And then I don't think we will have time to look into that assignment question. Okay, we will see tomorrow. That's okay, fine, no problem. Okay. Are you clear with the concepts? So today what we have seen? We have seen many concepts. ఏంటి మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చూసాం. తర్వాత పేలోడ్ ఉంది కదా, I got some message from someone. Just a minute. Okay. Yeah. So ఈ పేలోడ్ బయటకు వచ్చేది స్ట్రింగా లేదంటే ఎరేనా. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది చూసాం. లుక్అప్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఆ తర్వాత హౌ టు కాల్ అన్ అదర్ డేటా వీవ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా వీవ్, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ హౌ టు డిక్లేర్ ఎ ఫంక్షన్ and examples we missed. Tomorrow we can see. I think it's getting deployed still. Yeah, it's still running. It's still running. Okay. So what have you all done yesterday? I think there is no class, right, yesterday? Have you practiced? Yeah, it got deployed. ఒకసారి చూద్దాం. Yeah. So I had already set up this. ఇక్కడ చూసారుగా, మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. చూసారా, ఇందాక చెప్పాను కదా, వచ్చిన పేలోడ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఫ్లో నో, దట్స్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్ హియర్. లుక్అప్ అని ఇక్కడ నుండి రాసాను గుర్తుందా, అక్కడే ఇది ప్రింట్ అయిపోయింది అంతే. అలానే వస్తుంది, ఏం లేదు, నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. చూసారుగా ఇక్కడ ఏంటి, ప్రింటర్ హాయ్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ కి వెళ్తున్నాను, ఏమవుతుంది, సెకండ్ దానికి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పేలోడ్ అనేది ఇది అవుతుంది. ఈ పేలోడే ఆ లుక్అప్ ఫంక్షన్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. చూసారా, యా. సో ప్రైవేట్ లుక్అప్ ఫ్లో. ఓకే, ఆ తర్వాత లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. యా, ప్రైవేట్ లుక్అప్ ఫ్లో. ఆ లుక్అప్ అని ఇక్కడ నుండి ఉంది కదా, ఆ ప్లేస్ లో మీకు పేలోడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఈ ప్లేస్ లో పేలోడ్ ప్రింట్ అయింది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, యా, ఈ ప్లేస్ లో పేలోడ్ ప్రింట్ అయింది. గాట్ ఇట్, సింపుల్ అంతే. Any questions you have in this, guys? If no questions, we can wind up for the session. It's 9 o'clock now. Okay, so just a moment. Yeah, any questions you have? Clear with the concept? Okay, yeah, thank you so much. So let's meet tomorrow with another concept. We will be having another 5 days of session with DWL because it's not that easy to complete. చాలా ఉంటాయండి కాన్సెప్ట్స్. సో ఇప్పటి వరకు మనం మోర్ దాన్ హాఫ్ కంప్లీట్ చేస్తాము. రిమైనింగ్ ఆల్ వర్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ వర్ యువర్ జస్ట్ యాడ్ ఆన్స్ మాట. ఓకే, so practice every day because you will forget if you don't practice. So be thorough with the DWL because wherever you go this helps you. Adi. Okay then.
If no questions, we can wind up for the class. Thank you. Thanks. Okay, thank you. Have you understood the class first? అర్థమైందా ఎవరికైనా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం అయిందా? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూ ఇన్ ద మిడిల్ ఐ గాట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా మెయిన్లీ సర్టిఫికేషన్ రిలేటెడ్ ఏదైతే. ఓకే, సో అందుకనే నేను కొంచెం సర్టిఫికేషన్ ఓరియంటెడ్ లో చెప్పాను. ఓకే, రిమైనింగ్ వాట్ ఎవర్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ నో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ. Okay, so I want a feedback of this session. Is it, very confusing or how is it? Have you understood? If you go through the session again, then it will be easier for you. Maybe at one shot, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారేమో అనిపించింది. If anyone confused, please let me know. In case మళ్ళీ ఒకసారి సెషన్ ని రిపీట్ చేయమంటే చెప్తాం. ఓకే, ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా క్లాస్ లేదా ఇట్స్ ఆల్ గుడ్? Any feedback from your side? Mohan, Praveen, Abhilash. Yeah, Abhilash, you wanted to speak something? Yeah. Good for me. It's good for you, right? Okay. Noor, you're very silent. Noor, what happened? Noor, are you not feeling well? Noor is not feeling well. Okay, good. Okay, fine. So little bit confused. No problem. Maybe we are going in depth కదా. ఇప్పటి వరకు జరిగింది మీకు అర్థమైతే ఇట్స్ చాలా వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, సో జస్ట్ గో త్రూ ద సెషన్ వన్స్ అగైన్. మెయిన్లీ సర్టిఫికేషన్ ఓరియంటెడ్ లో మీకు అర్థమైతే చాలండి, అదే ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరిగినవన్నీ సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ కి ఓరియంటెడ్ అనమాట. మనం సాల్వ్ చేసాం కదా క్వశ్చన్స్, సో అది మీకు అర్థమైతే దట్ ఈస్ ఫైన్. జస్ట్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్ వన్స్ అగైన్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో బికాస్ ఇప్పటికే చాలా క్లాసెస్ అయ్యాయి. సారీ, చాలా టైం తీసుకున్నాను కదా, సో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ అ బ్రేక్. అండ్ యూ ఆల్సో కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నేను ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే చెప్పానో DWL లో మొత్తం అన్ని ప్రిపేర్డ్ గా ఉండండి. గో త్రూ ద సెషన్, గో త్రూ ప్రాక్టీస్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టుమారో. ఓకే, we will solve other questions tomorrow and then we'll see other concepts. Yeah, thank you. Good night, everyone. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Yeah, bye.